Abushimega Bidialas Yetichas Kanas, what Amerigam Yatsel Nahat Nira Haigagani, Bari Luys. Bari Luys. It's Thursday night, and as usual, we speak in our mother language, or the father language. One is Armenian and the other one is in English, because we live in the United States of America. Yesterday's show was in Armenian, and I'm going to repeat the same question. In 1915, Armenians went through a genocide, which was the failed genocide. In 1965, the struggle started, because till the 50th anniversary of the Armenian genocide, Armenians didn't know what to do, so-called. But then we are facing right now the 100th anniversary. And my question is this: can April 24, 2015 become the beginning of a national victory day for the survival of the Armenians? Thus, the mentality will change, and then we are the victorious ones, just like we did for the Vartanants Baderazm. During the Vartanants Baderazm, we lost everything. Even Vartan was killed. Yet, today we celebrate Vartanants Baderazm, Saint Vartan's Day, as a victorious day that Christianity won. It's so interesting that Armenians don't realize that being a Christian has nothing to do with being Armenian. Why don't we utilize the same mentality in accepting the fate that we were the victorious ones during the Armenian genocide? Therefore, the whole planet will look at us as Armenians who are the victorious people. I know it is a strange concept, but yet Armenians are always tend to be in the same, whatever they tell us we will do. Instead of just looking, thinking, planning, and executing a positive path, just like what the Christian faith tells you to do. You as a Christian, you're supposed to look at everything from a positive perspective. Yet, as a hypocrite Armenians are, they look through the Christian faith about their Armenian identity and then play a game around it and then always accept to be the victim. And we are forced to have a victim mentality. Therefore, today, after 12,000 years of existence on planet Earth, yes, 12. The Christian faith tells us that we existed only for 4,000 years. 2,000 here, 2,000 there. But it's them who destroyed the 12,000, the 10,000 before today's date that Armenians contributed to humanity. From sciences to social and education. Today, we are scattered all over the world just because of the Armenian genocide. But we have in us to go out and to try to educate. And yet today, we need to get educated. It is so unfortunate that us as Armenians, in the 21st century, we claim to be the smartest of all. Yes, we are when it comes to our individual ventures. But collectively, we continue doing the same stupid mistakes on a yearly basis, especially when it comes to the Armenian genocide commemoration. We think that a bigger demonstration is going to give us the right to our dignity. We feel that a bigger symposium is going to tell us that we are the righteous people on this planet. We think by building monuments and incorporating
so-called museums because others have, why don't we have one? That means that we have achieved our right of telling everybody that we are the victims and you guys have to respect us. My fellow Armenians, planet Earth does not accept losers. Planet Earth, no matter how right or wrong is the person who won, he will dictate what the world wants. So knowing that, why don't we start a second phase after the 100th anniversary of the Armenian genocide, that we are the victorious one. And we have all the facts, historic in the last 100 years, and scientific, to prove to the world that the Armenian gene, which is a special gene, has contributed to humanity more than any other race on this planet. Yes, let's be selfish from that perspective. Let's tell everybody, if the Armenian gene wasn't around, so many of us, from medicine to science, would have not had what we have today and what we enjoy. It is so obvious that the first micro transmitter in the world was invented by an Armenian. Thus, today you have the cell phone. Because what is a cell phone? It is a micro transmitter and a receiver in your home. This is a micro receiver and transmitter. It was invented by an Armenian 45 years ago or 50 years ago. Buy my book, yes we have, and you'll see in there. Edward Koenjian. It is a fact. There is a patent by his name. So, his parents were genocide survivors. Today, 100 years after the genocide, we have contributed the most. Let's claim it. Let's make it into every person's understanding that yes, Armenians are the people who are giving back. Even though they went through all these sad days, even families were torn apart. Today, on the planet, besides Armenians, there are so many other races who are facing the same atrocities to them. And it's so ironic that we came back and contributed back. Yet, we just sit down and cry. I mean, we don't shed tears. We just sit down and take the victim mentality and expect every other nationality to put a pat on our shoulder and say, you guys are the victims of a genocide. Big deal. And if you want, put in between those two words the F word. You know why? Because now is the time to claim the positive aspects of life and start thinking from that perspective. I know the English language is not a language that Armenians do understand or they don't like to express, because Mayreni Lezu is Armenian. And it's so ironic that we claim that, yet today every Armenian school, they will teach you Armenian, but they will practice English. Why? We want to be as Americans as we can. Perfect. Can I tell you that you can make more money by reading and writing Armenian? I can guarantee you can make $200,000 a year by knowing the Armenian language. Everybody's attention starts coming to reality. But since we made the Armenian identity into this cheap, no value to it, except moral values. Our language, nobody else has it. Our literature, nobody else has it. Yes, because we don't give it a value, monetary value. Let me take some of your opinions. Bari Luys. Bari Luys. Can I have your opinion? Ես սպասում եմ Ստեփանի խոսքին։
Խոսում եք Ստեփանի հետ։ Պարոն Ստեփան, Bari Luys, ինչպե՞ս եք։ ես լավ։ Այսօրվա ծրագիրը անգլերենով է ընդհանրապես։ Ես դրամա զարմացա։ Այո, 5 շաբթի օրերը անգլերենով է, որ նոր սերունդը արիտ տանք իրենց։ Թեկուզ եթե 100 տարի բիդանցնի, արիտ տանք, որ սկսին արդահայտվելու։ Քան իրենք հայերենով չեն կարող արդահայտվել։ Որովհետև մի քանի օր առաջ ես լսեցի մի քիչ ես էլ իմ կողմից ներվա, որովհետև ապուշներ կային, որ խոսում էին։ Անուշատիր մարդ շատ կա աշխարհի վրա։ Եվ ո՞յմ եք գարձիկ ունիք։ Այո, Ստեփան ջան, հիմա ինչ որ խոսում եք դուք անգլերենով, ի՞նչ է տարբերությունը այսօր, ինչի համար է ձեր փոխեցիք ձեր համակարգը։ Չէ, արդեն անգլերեն եք խոսում, չէ, համակարգ եք ասում։ Ես ծևը չեմ փոխած։ Արդեն մոտ 2 ամիս է հայտարարած եմ, որ 5 շաբթի օրերը արիտ կուզեմ դալ անգլիախոս հայերին կամ բարձրապես ոչ հայերին, որ անգլերենով ապրում ենք մենք իրենց մեջ եւ իրենք ոչ մեկ կարծիք ունեն հայերի մասին։ Այսինքն օդավներից լսենք մեր մասին կամ մեր մասին, որ մարդիկ հայերեն չեն գիտեր։ Աբակա սերունդը հայերեն չի գիտեր։ Եվ գուզե արդահայտվել անգլերենով ավելի հստակ է իրենց համար։ Ստեփան, մի հատ հարցում ունեմ ձեզի։ Այո։ Դուք ինչ եք ավարտած։ Ինչ եք սովորել, ինչ եք ավարտել։ Ես անգիրտի մեկն եմ սիրելիս։ Ինչ կապ ունի ինչ եմ ավարտած եւ որ ես ագանադեսն եմ, որ հայկական վարժարանը չի կարողանում հայ աշակերտ ստեղծել։ Եվ որ մեր ասկը երկրակունթի վրա չի կարողանում հբարդել իր ինքնությամբ։ Ինչ կապ ունի իմ գրթությունս նրա հետ։ Այդ ինչու չեմ կարող հպարտել, որովհետև քանի որ ամեն ինչը դրիվ հիմքը կարամ ասեմ Հայաստանն է դուրս եկել։ Չէ, գապ չունի Հայաստանին հետ դուրս գալը։ Տիգրամեծը, որ աշխարհակալ է եղել։ Այո։ Տիգրամեծը իմ կարծիքով մասոնիզմի հիմքերից մեկն է։ Դիկրամեծը ինքը ինչ որ մեծություն արեց, բայց այսօր ուր են մեր մեծերը։ Ստեղծում ենք նոր մեծը։ Ոչ։ Ինչ որ է, պետք է արևելական ծանոթություններով անցնեմ, որ mən ետ կշարունակեմ ձեր զանգերը։ Շնորհակալություն։ Bari Luys. Please wait in line. I know you guys are calling right now to express because it's always towards the end that Armenians start expressing. After the commercial break, I'll come back and tell you Bari Luys again. Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության եւ անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության եւ այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով եւ նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ, լիազորագրեր եւ այլ կարեւոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպիսի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես եւ վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ Սա իմ հայրենի հողն է, որտեղ պապերս եւ հայրս տնկել, ստեղծել, խնամել եւ արարել են։ Թորված բարձրորակ խաղողից, հնեցված եւ հասցված կատարելության։ Պատմություններով, ծիծաղով եւ սիրով լի ժառանգությունը շարունակվում է, պահպանելով ընտանեկան ավանդույթի պատմությունը, փոխանցելով այն սերնդից սերունդ, կփայփայենք հայրենիքի հիշողությունները եւ նրա անմոռանալի համը։ Կիլիկիա, կատարյալ շքեղություն։ LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով։ $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը։ Bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Էնսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։
Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրքոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6 օր, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge։ LA Legal Offices-ը ներկայացնում է Claims Resolution Group ծառայությունը, որը կհոգա հրդեհի, ջրհեղեղի եւ այլ բնական աղետների հետևանքով ձեր տանն ու գույքին հասցված վնասի փոխհատուցման համար։ Եթե մերժվել եք կամ բավարարված չեք ձեր ապահովագրական ընկերության առաջարկով, զանգահարեք 818 484 8742 եւ Claims Resolution Group-ի փորձառու մասնագետները կպայքարեն ձեր հատուցման առավելագույն ու լիարժեք վճարման համար։ Գարունը ձեր նախաճաշի համար առաջարկում է բնական, առանց արհեստական հորմոնների, Կալիֆոռնիայի թարմ կաթից պատրաստված սերուցք։ Վայելեք գարունի համեղ եւ անշփոթելի սերուցքի համը ձեր նախաճաշի հացի, մեղրի կամ ձեր սիրած մուրաբայի ու ջեմի հետ։ Գարուն, համեղության անուն։ Bari Luys, those two words are the essence of the Armenian existence on the planet. Being good and providing light. And that's what Armenians have done. So let me start with your Gardziks, because my question today is about, can April 24, 2015 be the date that as a nation we can look at that date as the national victory date of the survival of this race from 12,000 years till today? Because the latest atrocities against the Armenians happened 100 years ago, and over 1.5 million Armenians were massacred, yet we came out as victorious. And my example is just like, why do we Saint Vartanans, which only happened 1600 years ago, we look at it from that perspective. We lost everything but our Christian faith. Therefore, we become jubilant about the loss. Yet, the national identity of after April 24th, you and I today speaking in English, another person is speaking in French, another person is speaking in Arabic, all over the world of Armenian descent, we are the victorious ones. Let me see Tsergavdzika. Bari Luys, Tsergavdzika. Hello. Hello. Greetings, Stepan. Greetings. How are you today? I'm fine. How about yourself? Okay, great. Well, I should tell you initially, it's greetings, great lights. I was watching your program and I decided to give you a call because your concept of changing the genocide from the losing side of it to, let's call it the victorious side, like the way you put it, I think that's a hell of a great idea, and people should really take up on that due to the fact that since we survived 100 years Yes. of elimination, that should be a great light to the Armenian people that they have gone through so much and still did a lot of good things in the last 100 years. So I wanted to congratulate you on Thank you. this great idea that you had. Well, And it's not a great idea. It is just essence of living. We look at things. We have survived and we're victorious, and we gave back to humanity. And we don't even mention those things, except that we were the first Christians. Who gives a damn? We were the first Christians. We were the first to give to humanity so many things in this last 100 years after the genocide. So let's celebrate that. Absolutely. I think
the thinking method should be changed to be victorious, and we survived, as you said. Yes. And we've done great things to humanity all over the world. Ex- So I congratulate you anyway. Thank you. Hopefully all these people are listening, and some of the people who are organizing these, as you call it, these, Commemoration big events, yeah. Sure, events should consider your words of changing it from the losing side to the victorious side. Anyway, I appreciate your ideas, and have a great evening. Thank you very much for letting me. Thank you, Take care. Bari Luys. Bari Luys. Sorry about that. Sergarzika Bari Luys. Bari Luys? Bari Luys, hello? Yes. Can I have your opinion? My opinion. Yes. How are you doing tonight? I'm fine. Just try to lower the volume on the television set so that it will not interfere with our conversation. Okay, let me just... Okay, my name is Matt. Yes. So what do you think about the idea of April 24, 2015, and starting that day to celebrate it, not commemorate it, but celebrate it as the victory of this nation, the Armenian nation? I believe it's a victory. I don't believe that it should be the downfall of the Armenians, because I believe that it pushed the Armenians all over the world, like you spoke about, and we gave back to humanity. Yes. Now, the problem, I think, with the genocide, believe it or not, is it separated all the Armenians. Like you have Barskahais, Beluchis, and Hayasantis. Oh, we had that thing long before the genocide. Don't worry. Well, we did have that long before genocide, but I think the genocide pushed it a lot more. No, wait. Even during the genocide and before the genocide, an Urfatsi will never give his daughter to a Marastsi. And they were only like few hours away from each other. So we Armenians have that clannish, our town, your town type thing. So I don't think that the genocide made us into a Barskahai, into a Lipanansi, a Suryatsi. We made ourselves that. And it's hurting the Armenians today? But it is, even if the genocide did not happen, we would have been more Aintepsi, Marastsi, Urfatsi, and would have not talked to each other. It is in our blood to be like that. I think. But if the genocide didn't happen, we would not be where we are today. But what I'm saying, even within the Ottoman Empire, within the Armenian villages, we had that division. So now let's look at it from the positive end. We are all over the world. We are infiltrated in every other nationality. But since we don't have the brains, I mean, we do have the brains, but the proper way of utilizing the brain in controlling society, with all the contributions that we have done, we're still in the slave mentality. Very true. That's also very true. Yeah, we are in the slave mentality, and unfortunately, we tend to blame the genocide for everything that is not accomplished by us. But on the other hand, we don't blame the genocide for so many people to become millionaires in the 100 years. So many people came to the US with nothing and prospered because they gave back to the society and made money. And that was the benefit of the genocide in their lives. But let's not talk about that because amote. Everything's amote. You can't talk freely in this world anymore. Exactly. Well, I also feel like at the same time the victim mentality is that Armenians are looking for a handout. That's what I feel like it is. Well, when it comes to the individual, Armenians are very stubborn. They want to do something of their own, by own. But when it comes to the collective, that they cannot, they think that they cannot achieve it, then they start asking for the handout. I don't have time left. Thank you very much for your phone call. And thank you very much, brother. Thank you very much. Bye-bye. Bari Luys. Sirener, and my Sirener in Armenian means Sireliner. Just like when Armenians tell each other John, I say Sirelis, because it means the same thing. Hokis, Yankas. See, we have so many beautiful things. Now, I know it is hard to believe what I'm telling you about changing the negative to positive. Think about it. And lots of Bari Luyses. Աբուշիմեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Bari Luys.